Bhagavad Gita as it is, chapter 3, Karma Yoga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. His Holiness Giraswa Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. Please repeat. Saha Yagya Praja Shristva Pura Uvacha Praja Pati Prasavishyadvam Esha Va Astu Ishta Kamaduk Sahayagya Praja Shristva Puravacha Prajapati Anena Prasavishyadvam Eshavos Tvishtokamaduk Sahayagya Praja Shristva Puravacha Prajapati Anena Prasavishyadvam Eshavos Tvishtokamaduk Saha along with Yagya sacrifices Prajapati Praja generations Sristva creating Pura anciently Uvacha said Prajapati the Lord of creatures Anena by this Prasavishyadvam be more and more prosperous. Esha this Va your Astu let it be Ishta of all desirable things Kamaduk bestower. Translation. In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, be thou happy by this yajna, sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. Please repeat. In the beginning of creation, భగవద్గీత 3వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకం భావము సృష్టారంభమున సర్వజీవులకు ప్రభువు అయినట్టి భగవానుడు ప్రజలను మరియు దేవతా సమూహములను విష్ణు ప్రీత్యర్థమైన యజ్ఞములతో సహా సృష్టించి జగత్తునకు పంపుతూ ఈ యజ్ఞములచే మీరు సంపన్నులు కండు ఎందుకనగా వీని ఆచరణ మీ సుఖమయ జీవనముకు మరియు బంధ విముక్తికి కావలసిన సర్వాభిష్టములను నెరవేర్చును అని పలికి ఆశీర్వదించెను. Creatures, Vishnu, so upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. So, who wants to live happily? Everyone.
and who wants to achieve liberation. So this is the way. Purport by Srila Prabhupada. ఇక్కడ మహారాజు మీరు ఎవరెవరు ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు, అదే విధంగా ఎవరెవరు ముక్తి పొందాలనుకుంటున్నారని మహారాజు అడిగారు అనమాట. అడిగి ఈ ఇప్పుడు చదివిన శ్లోకంలో దానికి సమాధానం ఉంది అని చెప్తున్నారు. The material creation by the Lord of creatures, Vishnu, is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to Godhead. All living entities within the material creation are conditioned by material nature because of their forgetfulness of their relationship to Vishnu or Krishna, the Supreme Personality of Godhead. This reminds me that Srila Prabhupada said that we will not say that Krishna is the Supreme Personality of Godhead in one purport. We will say Krishna is the Supreme Personality of Godhead in every purport. And here we have it. The Vedic principles are to help us understand this eternal relation. As it is stated in the Bhagavad Gita, Vedaishchasayavayar aham eva vedya. The Lord says that the purpose of the Vedas is to understand Him. In the Vedic hymns, it is said, Patim Vishvasyat Meshwaram. Therefore, the Lord of the living entities is the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. In the Srimad Bhagavatam 2.4.20, Srila Shukadeva Goswami describes the Lord as Pati in so many ways. ఈ శ్లోకం భాష్యము, సర్వజీవులకు ప్రభు అయిన భగవానుని చేత సృష్టించబడిన భౌతిక జగత్తు బద్ధజీవులకు భగవద్ధామమును తిరిగి చేరుటకు ఒక అవకాశముగా ఇవ్వబడెను. జీవులందరూ దేవాది దేవుడైన విష్ణువు లేదా శ్రీకృష్ణునితో తమకు గల సంబంధమును విస్మరించుట చేతనే ఈ భౌతిక జగత్తులోని ప్రకృతి చేత బద్ధులగుదురు. మహారాజు ఈ వాక్యం చదివి చెప్తున్నారు. ప్రభుపాల్ వారు చెప్పారు, ఈ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనేది ఒక భాష్యంలో కాదు, ఈ ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క దానిలో కూడా ప్రభుపాల్ వారు ఈ వాక్యాన్ని శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అనే వాక్యాన్ని ప్రతి ఒక్క భాష్యంలో కూడా సమకూర్చారు అని చెప్పారు అన్నమాట. జీవులు అట్టి తమ నిత్య సంబంధమును అవగాహన చేసుకొనుటకు వైదిక నియమములు తోడ్పడును. భగవద్గీతలో భగవానుడు చెబుతున్నట్లుగా సమస్త వేదముల చేత నేనే తెలియదగిన వాడను. పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరం అని తైత్రీయాత్రణ్యకంలోని మహానారాయణోపనిషత్తులో దేవాది దేవుడైన విష్ణువే జీవులందరికీ ప్రభువుగా చెప్పబడెను. శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి భగవానుడే పతి అని వివిధ రకములుగా పేర్కొనెను. Priyapatir Yagyapati Prajapatir Diyam Patir Lokapatir Darapati Patir Gatis Chandaka Vrishni Satpatam Prasidatam Me Bhagavan Satam Pati. The Prajapati is Lord Vishnu, and he is the Lord of all living creatures, all worlds, and all beauties, and the protector of everyone. భగవానుడైన విష్ణువే ప్రజాపతి, అతడే సమస్త జీవులకు, సకల లోకములకు, సమస్త సౌందర్యాలకు పతి. అతడే అన్నింటికి సంరక్షకుడు. Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajnas, sacrifice,
material world, they can live very comfortably without anxiety. Who wants to live very comfortably without anxiety? So this is the way. And after finishing the present material body, they can enter into the kingdom of God. Who wants to enter the kingdom of God? This is the way. That is the whole program for the conditioned soul. విష్ణు ప్రీతి కొరకు యజ్ఞములను నిర్వర్తించి విధానమును బద్ధ జీవులు అభ్యసించినట్లు చేయుట కొరకై ఈ భౌతిక జగత్తును భగవానుడు సృష్టించను. ఆ రకముగా వారు ఎట్టి కలతలు లేకుండా సుఖంగా జీవించి దేహత్యాగానంతరం భగవద్ధామంలో తిరిగి ప్రవేశింపగలుగుదురు. అదే బద్ధ జీవుల కొరకై ఏర్పాటు చేయబడిన కార్యక్రమం. ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ జీవితంలో సుఖంగా ఉండాలనుకుంటున్నారో, అదే విధంగా తిరిగి బౌద్ధం చేరాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇదే మార్గం అని చెప్తున్నారు మహారాజు. By performance of yajna, the conditioned souls gradually become Krishna conscious and become godly in all respects. In the age of Kali, present age in which we are living now, in the age of Kali, the Sankirtan Yajna, the chanting of the names of God, is recommended by the Vedic scriptures. And this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. Sankirtan Yajna and Krishna consciousness go well together. Lord Krishna, in his devotional form as Lord Chaitanya, is mentioned in the Srimad Bhagavatam 11:5-32 as follows. ఈ కలియుగమునకు వేదశాస్త్రములు హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞమును ఆదేశిస్తుండెను. ఈ యుగజనుల ఉద్ధరణ కొరకై ఈ దివ్య విధానము శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చేత ప్రవేశపెట్టబడెను. అట్టి సంకీర్తన యజ్ఞము కృష్ణ చైతన్యంతో కూడి ఉన్నను. శ్రీమద్ భాగవతం భక్తుని రూపంలోని శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి ఈ విధంగా తెలిపెను. Reference to the Sankirtan Yajna. Krishna Varnam Pisa Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagyai Sankirtana Prayar Yajanti Hi Sumedasa. In this age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of Sankirtan Yajna. So Sumedasa means highly intelligent. As opposed to Sumedasa, there's Alpha Medasa, which means less intelligent. And in the Bhagavad Gita, those who worship the demigods are described as Alpha Medasa. But those who perform Sankirtan Yajna are described as Sumedasa, highly intelligent. So if anyone accuses you of being unintelligent or less intelligent, you can say, no, it is right here in the Shastra that I am Sumedasa, I am highly intelligent, because I'm performing Sankirtan Yajna. ఈ శ్లోకం భావము, ఈ కలియుగమున మేధా సంపన్నులైన మానవులు నిత్య పారిశుద్ధులతో కూడి ఉండేది భగవానుని సంకీర్తన యజ్ఞంతో పూజింతురు. ఇక్కడ సుమేధస అని చెప్పబడింది శ్లోకంలో. దానికి వ్యతిరేక పదం వచ్చేసి అల్పమేధస అని చెప్తున్నారు. అయితే ఒకవేళ మీరు ఈ భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నం అయిన కారణంగా బయట ప్రజలు మిమ్మల్ని బుద్ధి లేని వాళ్ళుగా, తెలివి లేని వాళ్ళుగా మిమ్మల్ని అనొచ్చు. అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి చూపించాలన్నమాట,
ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్పబడింది, ఎవరైతే ఈ సంకీర్తన యజ్ఞంలో చేస్తుంటారో, దీనిలో పాల్గొంటారో వాళ్ళు తెలియలేని వాళ్ళు కాదు, సుమేధసులు అని మీరు వాళ్ళకి చూపించాలి అని చెప్తున్నారు. Other yagyas prescribed in the Vedic literatures are not easy to perform in this age of Kali. But the Sankirtan Yagya is easy and sublime for all purposes, as recommended in Bhagavad Gita, also 9:14. And I'll just read that 9:14. Satatam kirtayanto mam yatantas chadrida vritaha namasyantas chamam bhaktya nitya yukta upasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. So the previous verse mentioned Mahatma, and in this verse, the Mahatmas are described Satatam Kirtayantamam, always chanting the glories of Krishna. And Lord Chaitanya gives the same instruction in his Shikshastaka, Kirtaniya Sadahari, that one should always chant the holy names of the Lord. But how to always chant the holy names of the Lord? వేదాలలో తెలుపబడిన ఇతర యజ్ఞ నిర్వహణలు ఈ కలియుగంలో గొప్ప సులభతరం కాదు. భగవద్గీత 9వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకంలో ఆదేశించబడినట్లు సంకీర్తన యజ్ఞము సమస్త ప్రయోజనములను నాశించి సులభము మరియు ఉదాత్తమై ఉన్నదని గ్రహించవలను. ఇక్కడ ఈ శ్లోకం భావం 9-14 శ్లోకం భావము, ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా మహిమలను కీర్తించుచు దృఢ నిశ్చయంతో యత్నించుచు నా ఎదుట నమస్కరించుచు నిత్యం నన్ను భక్తితో అర్చించుదురు. ఇక్కడ ఈ 9-14 శ్లోకం ముందో శ్లోకంలో చూస్తే మహాత్ముల గురించి ఇచ్చారు. అయితే ఈ శ్లోకంలో మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ కీర్తిస్తూ ఉంటారని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు 9-14లో. అయితే దీనికి సంబంధించి చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారు కీర్తనీయ సదాహరి అని. మరి కీర్తనీయ సదాహరి అంటే మనం ఎల్లప్పుడూ భగవాన్ నామాన్ని ఎలా కీర్తించగలము? One who is more humble than the grass, more tolerant than the tree, ready to offer all respects to others and not demanding any respect for oneself. He can easily always chant the holy names. So that should be our endeavor, that whenever we get time, we should chant. In one talk in Los Angeles, Srila Prabhupada said, if you've got time, chant Hare Krishna. కాబట్టి మరి మనం ఎల్లప్పుడూ నామాన్ని ఎలా కీర్తించగలమంటే తృణాదపి సునిచేన సర్వరూప సహిష్ణున, మనం గడ్డిపోచు కంటే ఎక్కువ వినయంగా, చెట్టు కంటే ఎక్కువ సహనం కలిగి అందరికీ గౌరవాన్ని ఇస్తూ, అదే సమయంలో మనం ఎటువంటి గౌరవాన్ని ఆశించకుండా ఉండేటువంటి స్థితిలోనే మనం ఎల్లప్పుడూ హరినామాన్ని కీర్తించగలము అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారనమాట. కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ మన ప్రయత్నం అనేది అదే ఉండాలి, ఎల్లప్పుడూ మనం భగవన్ నామాన్ని కీర్తించాలి. మన ప్రయత్నం అంతా దానికోసమే అనమాట. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాల వారు లాస్ ఏంజల్స్ లో మాట్లాడుతూ చెప్తారనమాట, నీకు ఏ కొంత సమయం దొరికినా కూడా నువ్వు హరినామాన్ని జపిస్తూ ఉండు, నామం కీర్తిస్తూ ఉండు అని చెప్పారు.
nonsense. Don't ఎటువంటి పనికిరాని మాటలు మాట్లాడకుండా ఎప్పుడు హరినామాన్నే కీర్తిస్తుండాలి. chant Hare Krishna. And so we have, as many of you know, we have two methods of chanting: japa, we chant on our beads, quietly, mainly for our own selves to hear, and then kirtan, which we perform with other devotees, usually accompanied by musical instruments. And that chanting, Cheto Darpano Marjanam, the chanting cleanses the dust from the mirror of the mind. Just like if you have a mirror and it's covered with dust, you cannot see your reflection very well. But if you cleanse the dust from the mirror, Cheto Darpano Marjanam, then you can see who you are. And so by chanting the holy names of the Lord, Sankirtan, Cheto Darpano Marjanam, we cleanse the dust from the mirror of the mind, and we can see who we are. We are not the body, but we are the spirit soul. And what is the function of the spirit soul? Lord, కాబట్టి మనం ఆ విధంగా ఎల్లప్పుడూ హరినామాన్ని చెప్పడం ద్వారా చేతో దర్పణ మార్జనం అంటే మన హృదయంలో ఉన్న ధూళి అనేది తొలగించబడుతుంది. ఎలాగైతే ఒక దుమ్ము చేత కప్పబడి ఉన్నప్పుడు మనం దుమ్మును తొలగించడం ద్వారా ఆ అద్దంలో మనల్ని మనం ఏ విధంగా అయితే చక్కగా చూసుకోగలుగుతామో, ఎప్పుడైతే ఈ హృదయంలో ఉన్న ఈ కల్మషాలను శుభ్రం చేసుకోవడం ద్వారా మనం ఎవరమో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. అంటే మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మలని అప్పుడు తెలుసుకోగలుగుతాము. explains Jiver Swarupai Krishna Nityadas, that the Swarup, the constitutional position of the jiva, of the living entity, is Krishna Nityadas. He's the eternal servant of Krishna. So we can realize our spiritual identities as eternal servants of Krishna by chanting the holy names, and also by hearing from the Vedic literatures. And Srila Rupa Goswami, in his Bhakti-rasamrita Sindhu, enumerates 64 items of devotional service. And he says that of these 64 items, 5 are most potent. And by even a little association of any one of the 5, one can awaken dormant love for Krishna. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆ విధంగా చేస్తామో మన హృదయం అనేది శుద్ధ అవుతుంది. అప్పుడు మనం మన యొక్క నిజస్థితి అంటే జీవేర స్వరూపై కృష్ణేర నిత్యదాస్ అంటే మనం నిత్య కృష్ణదాసులం అని మన యొక్క సహజ స్థితి మనకు అర్థం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. అయితే దాన్ని ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే, అది స్థితిని ఎలా పొందొచ్చు అంటే ఈ నామజపం ద్వారా, భక్తుల నుంచి శ్రవణం ద్వారా, భక్తుల సాంగత్యం ద్వారా అది అటువంటి స్థితిని తిరిగి పొందగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. అయితే అదే విధంగా శ్రీల రూప గోస్వామి భక్తి రసామృత సింధువులో 64 అంశాలు ఇచ్చారనమాట భక్తియుక్త సేవకు సంబంధించినవి. అయితే వాటిలో కూడా 5 చాలా శక్తివంతమైనవి. 64 అంశాలలో ఆ 5 అంశాల్లో ఏ ఒక్కదాన్ని మనం పట్టుదలగా ఆచరించినా కూడా మనం కృష్ణ ప్రేమ జాగృతం అవుతుంది అని చెప్పబడింది అక్కడ. What are the 5? So sadhu sangha, associating with advanced devotees. Sadhu sangha, nama kirtana, chanting the holy names. Bhagavat shravana, hearing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Mathura vasa, residing in a holy place such as Mathura, Vrindavan,
Mayapur, or even a temple where the deity of Vishnu or Krishna is worshipped. And Murti Sharamrita Sevana, to worship the deity with faith and veneration. So by even a slight association with any one of these 5 items, one can awaken dormant love for Krishna. అయితే మరి ఆ 5 అంశాలు ఏవంటే, ఒకటి భక్తుల సాంగత్యం, నెక్స్ట్ వచ్చేసి భాగవత శ్రవణం, 3 నామజపం, 4 శ్రీ విగ్రహారాధన, 5 వచ్చేసి మథురా నివాసం, అంటే ఈ మందిరంలో మథుర ఇది ధామాలు కానీ లేకపోతే మందిరాల్లో నివసించడం. ఈ 5 అంశాల్లో ఏ ఒక్కదాన్ని మనం ఆచరించగలిగినా మనలో ఉన్న కృష్ణ ప్రేమ జాగృతం అవుతుంది. What is the actual definition of sadhu sangha? ఈ సాధు సాంగత్యం, భక్తుల సాంగత్యం అనే దానికి నిజమైన నిర్వచనం ఏంటి? Swami says, Swajati ashayes vigde sadhu sangha swato vare. So swajatiya, in a literal sense, means belonging to the same caste or community, and in our case, it would mean followers of Srila Prabhupada. Swajati ashaye snigde. Snigde means affectionate. So the sadhu should be affectionate to you. Swajati ashaye snigde sadhu sangha swatovare. And he should be more advanced than you are. So that is sadhu sangha. And so these 5 items are most potent. Once I was in Mauritius with His Holiness Gaur Govinda Swami Maharaj, and we had a program together at the ISKCON Vedic farm in Bonacaya. And somehow after the program, I was mentioning to him about these 5 most potent forms of devotional service. And when I mentioned ఇక్కడ సాధు సంఘ అంటే ఎవరైతే మనకంటే ఉన్నతులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యాన్ని స్వీకరించడమే సాధు సంఘ అంటారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అదే విధంగా ఒకసారి గిరిరాజ్ మహారాజ్ ఈ మారిషస్ అనే దేశంలో శ్రీల గౌరగోవింద మహారాజ్తో పాటు ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అనమాట. ఆ సందర్భంలో ఈ గిరిరాజ్ మహారాజు ఈ 5 అంశాల గురించి, భక్తియుక్త సేవలో 5 అంశాల గురించి గౌరగోవింద మహారాజ్తో మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. So it's potent, or dominant in the right consciousness. Right. 5 most potent forms of devotional service. And when I mentioned Mathura Vas, he looked me in the eyes and said, Kamsa also resided in Mathura. So it's potent, residing in Mathura Vrindavan, in the right consciousness. Right. So, my dear devotees, we do have some time.
And if any of you have any questions or comments, any reflections you would like to share, raise your hand. అయితే మహారాజ్తో గౌరగోవింద మహారాజ్తో ఆ 5 అంశాల గురించి చెప్పే సమయంలో దానిలో గిరిరాజ్ మహారాజ్ ఈ మథురా నివాసం గురించి చెప్తారనమాట. చెప్పినప్పుడు గౌరగోవింద మహారాజ్ గిరిరాజ్ మహారాజ్ సైడ్ చూస్తూ కంసుడు కూడా మథురాలోనే ఉన్నారు అని చెప్పి నవ్వుతారనమాట. అంటే మరి మథురా నివాసం అంటే కేవలం మథురాలో ఉండడం కాదు, ధామాల్లో ఉండడం కాదు. మనం దానికి తగిన చైతన్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. ధామంలో ఉన్నా సరే మనం ఆ చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటే అప్పుడు నిజమైన మథురావాసం అని చెప్తున్నారు. Yes. Rakesh Maharaj, thank you so much, and thank you for being here. Association. Maharaj, you talked about that the way of going about and chanting the holy name constantly is through the mode of humility, the verse of Shiksha, to another piece of it. So it seems that what Mahaprabhu is talking about is that mood will only come about when we reach that stage of humility. But during the course of our practice of the sadhana bhakti, could you give us some practical steps on how do we start to develop or imbibe that quality of the humility? Or is it something we will only experience once we have kind of got there? Or is it something, an ongoing process that every day we can try to work on? Yes, it's an ongoing process. The Prabhupada said practice makes perfect, even in spiritual life. So we practice being humble. We practice being tolerant. We practice offering respects to others and not demanding or expecting respect for ourselves. Srila Prabhupada taught us to address one another as Prabhu. Prabhu means master. And so if the other person is the Prabhu, the master, that means we are the servant. And that is our actual identity. Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa Dasa Dasa, Chaitanya described himself as. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమడిగారంటే, ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా, నిరంతరం హరినామాన్ని జపించాలంటే వినయం కలిగి ఉండాలి. అటువంటి భావనలోనే మనం హరినామాన్ని ఎల్లప్పుడూ కీర్తించగలం అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా శిక్షాష్టకంలో చెప్పారు. మరి ఆ భక్తి జీవితంలో దాన్ని పొందాలంటే ఆచరణాత్మకంగా మేము ఎటువంటి విధానాన్ని ఏ విధంగా పొందాలి, ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా చేయాలని ప్రశ్న వేస్తారనమాట. దానికి మహారాజ్ సమాధానం చెప్తున్నారు. ఈ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే చెప్పారు. అది ఆధ్యాత్మిక జీవితం కూడా వస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఈ సాధన చేస్తుండాలి అని చెప్తున్నారు. అదే విధంగా ఈ మనం ఏదైతే ఇక్కడ చెప్పారో మనం వినయాన్ని కలిగి ఉండాలి, అదే విధంగా అనుభవం కలిగి ఉండాలి, ఇతరులకు గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి, మన కోసం గౌరవం ఆశించవద్దు. ఇవన్నీ ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినవి అనమాట. కాబట్టి మనం అవన్నీ ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అదే విధంగా చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారు, గోపి పట్టు పదకమలయోర్ దాస దాసాను దాస. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తనకు తానే నేను భగవంతుని యొక్క దాసుల యొక్క దాసుని అని చెప్పుకుంటున్నారు. Krishna, the maintainer of the gopis. So we should have that mood that the others are our Prabhus and we're their servants. అదే విధంగా ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఏమి ఇచ్చారు, భక్తుల్ని ప్రభు అని సంబోధించడం ఇచ్చారు. ప్రభు అంటే నా యజమాని, నా ప్రభువు అని. మరి
ఇతరులను మనం ప్రభు అని సంబోధిస్తున్నామంటే మనం వాళ్ళ దాసులం అని అర్థం. మన మాటలోనే ఉంది. అయితే మనం అది గమనించము. మనం ప్రభు అని సంబోధిస్తున్నామంటే మనం భక్తుల యొక్క దాసులమని అర్థం. The Prabhupada said we shouldn't say, "Oh Prabhu, can you bring me my slippers?" That's not the meaning of Prabhu. Prabhu means, no, you're the master. అంతేగాని ప్రభు ఎవరన్నా ఒక భక్తుని ఓ ప్రభు నా చెప్పులు తీసుకొని రాని అనడం అది తప్పనమాట. ప్రభు అంటేనే నువ్వు నా యజమానివి అని సంబోధించడం. అంటే యజమానికి నువ్వు సేవ చెప్పగలవా అంటే లేదు. అక్కడ ఇతర భక్తుల్ని గౌరవించేదానికి అది తోడ్పడుతుంది అన్నమాట మనం ప్రభు అని పిలిచేది. So we can practice this now, and as we go along, practice makes perfect. Once I was with His Holiness Radhanath Swami Maharaj in his room at Chopati, and someone asked him how he became so humble, and he replied that he practiced. That it didn't come naturally at first, but he practiced, and then it became natural. So yeah, practice makes perfect. అంటే ఇక్కడ దాంతోపాటు ఇక్కడ గిరిరాజ్ మహారాజ్ ఒకనొక సమయంలో రాధానాథ స్వామి మహారాజ్తో రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు మహారాజ్ రూమ్ లో ఒక భక్తుడు వచ్చి మహారాజ్ అడుగుతారనమాట, మీరు ఇంత ఈ విధంగా వినయంగా ఎలా కాగలిగారు అని మహారాజ్ అడిగితే మహారాజ్ చెప్తారనమాట. ఇది అదే పనిగా ఒక్కసారిగా వచ్చేది కాదు. ఈ వినయం అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలి. అప్పుడు ఒక రోజు అదే పనిగా అదే సహజం అయిపోతుంది. మనం ఏదైతే వినయం అనుకోందో, అంతేగాని ఒక్కసారిగా ఇది వచ్చేది కాదు. ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలని మహారాజు పదే చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ గిరిరాజ్ స్వామి మహారాజు. ఏదైనా సరే ఒక్కసారిగా రాదు, మనం ఈ సాధన చేస్తుండాలి. We're talking about how to treat others with respect. I just want you to talk about tolerance. Sometimes we might be in situations where something appropriate or especially it makes seem to us. I think it's not right for us to say to them how do we tolerate it? Especially if it's towards us or somehow it's tolerate. So you're saying that some superior will give you an instruction. Say something to us. Oh, you don't agree with them? Okay. Well, Srila Prabhupada answered that question. And he gave the example that someone is driving the car and you're a passenger in the car. And the driver has an idea of the best way to reach the destination. But you have another idea of what the best way is to reach the destination. So you can present your idea to the driver. But ultimately, because the driver is in the driver's seat, the driver's the authority. So the driver will go the way he thinks is the best way. But you can still harbor within yourself the conviction that your idea was better than the driver's idea. Srila Prabhupada said that's not wrong. You can still harbor the conviction that your way was better, but because you weren't in the driver's seat, you didn't get to make the decision.
ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా సీనియర్స్ నుంచి ఏదైనా మనకు ఆదేశం వస్తుంది, ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని. మనకు అది నచ్చిండకపోవచ్చు, అది సరిగా అంటే హృదయాన్ని కొంచెం బాధ కలిగించేది ఉండొచ్చు. ఆ ఆ సేవ చేయడం, ఆ విధంగా చేయడం. అయితే మరి దాన్ని ఎలా సహించాలి ఆ ఓ అని ఇక్కడ ప్రశ్న వేశారనమాట. ఆ దానికి మహారాజు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారనమాట. ఒక వ్యక్తి ఒక ఒక గమ్యానికి కారు నడుపుతూ ఉన్నారు. అయితే అదే కారులో ఎవరైతే ఈ ప్రయాణికుడు ఉన్నారో అతను కూడా ఉన్నాడు. ఈ డ్రైవరు ఒక మార్గంలో ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలని అతనికి ఒక మార్గం తెలుసు. అయితే ఎవరైతే ఈ ప్రయాణికుడు ఉన్నాడో అతనికి కూడా ఇంకొక మార్గం తెలుసు అనమాట ఆ గమ్యాన్ని చేరడానికి. అయితే మరి ఆ ఎవరైతే అక్కడ ఆ డ్రైవర్ ఉన్నారో అతను అక్కడ అధికారంగా ఉన్నాడు కాబట్టి డ్రైవర్ సీట్ లో అతను ఏ మార్గం అయితే తెలుసో అతను ఆ మార్గంలోనే వెళ్తాడనమాట. అయితే నీకు తెలిసినొచ్చు ఇంకొక మార్గం ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి. కానీ ఎవరైతే అక్కడ డ్రైవర్ సీట్ లో ఆ డ్రైవర్ ఉన్నారో అతనే ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి ఏ మార్గం తెలుసో ఆ మార్గంలో వెళ్తాడు. అంటే ఇక్కడ మహారాజ్ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎవరైతే అథారిటీ ఉన్నారో సీనియర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ అధిక ప్రభుపాల వారు పెట్టిన ఈ యాజమాన్యంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన మార్గాన్ని మనం వాళ్ళది కరెక్టే. మీకు ఒక ఆలోచన ఉండొచ్చు, వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన ఉండొచ్చు. అయితే వాళ్ళు ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నారు, ప్రభుపాల వారు పెట్టిన యాజమాన్యంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే సేవ విజయవంతం అవుతుంది. మనకు కూడా వేరే విధంగా చేయాలని ఉండవచ్చు ఆ సేవను. అయితే వాళ్ళు చెప్పినది కూడా మనం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే ప్రభుపాల వారు పెట్టిన యాజమాన్యంలో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి. Yes. Have you got any advice? Can you get advice for someone who? It doesn't live. Uh-huh. Uh-huh. So I assume you're speaking about yourself. And so you're not staying with devotees. Are you staying alone or are you staying with non-devotees? Where I live, no a family, no friends. Okay. Well, yeah, the holy name. One devotee prayed, "My dear Lord, you are so kind that as your holy name, you are my constant companion." So, yeah, you should, but you came here. Oh, okay. Well, that's good. That's good. Yeah. Well, then can you influence anybody around you to become chanters? I'm trying. Yeah. Take to lunch. Yeah, good. Yeah. 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 The Prabhupada said prasad is our secret weapon. So that's good. So you will influence people to chant and to give good association and support you in your spiritual practice. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, మనం
భక్తులు అంటే మన చుట్టూ అంటే భక్తుల మధ్యలో మనం సమయాన్ని కేటాయించేదానికి మనకు వీలు లేదు. మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా భక్తులే అని, మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి అని అడిగారనమాట. దానికి మహారాజ్ చెప్తున్నారు, ఒక భక్తుడు ఒక ప్రార్థన చేశారు భగవంతుని. అంటే నువ్వు భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తారనమాట. నీవు ఈ హరినామం రూపంలో నాకు ఎల్లప్పుడూ నీ సాంగత్యాన్ని ఇస్తున్నావు అని ఒక భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తాడు. అంటే మనం ఈ నామ జపం ద్వారా భగవంతుని సాంగత్యాన్ని పొందవచ్చు ఎల్లప్పుడూ అని చెప్తున్నారు. అయితే మరి నీ చుట్టూ అభక్తులు ఉన్నప్పుడు మరి నువ్వు వాళ్ళని భక్తుల్ని చేయడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు అని మహారాజ్ అడిగితే, అప్పుడు అక్కడ మాత చెప్తున్నారు, నేను అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను. వాళ్ళకి నేను ఎల్లప్పుడూ ఏదైతే నేను తీసుకొని వెళ్తానో లంచ్, దానిలో అది ఆ ప్రసాదాన్ని వాళ్ళకు కూడా ఇస్తూ వాళ్ళని జపం చేపించే నీకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అని ఆ మాత చెప్పారనమాట. అంటే మనం ఒకవేళ చుట్టూ భక్తులు లేకపోతే మనం వాళ్ళని భక్తులు చేయడానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట, ఆ భక్తుల్ని. అదే విధంగా హరినామం అనేది మనకు ఎల్లప్పుడూ మనకు సాంగత్యాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు మహారాజ్. What time do you get up in the morning? Oh, I'll take your word, get up early. That's okay, that's pretty good. So yeah, chanting early in the morning during Brahma Muhurta, that's the most effective time. And you have Tulsi? You have Tulsi time? Okay, you can chant in the temple. It's good to chant in front of Tulsi. Yeah, so very good. Haridas Thakur chanted in front of Tulsi, who's the Namacharya. So try to have a Tulsi. That will help your chanting also. Hare Krishna. ఇక్కడ ఈ జపం చేసే దాని గురించి చెప్తూ, ఏదైతే బ్రహ్మముహూర్త సమయం ఉందో ఆ సమయంలో జపం చేస్తే చాలా మంచిది అని కూడా అక్కడ సూచన ఇస్తున్నారు అనమాట. అదేవిధంగా ఆ సమయంలో అయినా సరే తులసి మహారాణి ముందు కూర్చొని జపం చేస్తే చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్వయంగా నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కూడా తులసి మహారాణి ముందు కూర్చొని జపం చేశారు. వాటిని మనం కూడా చేస్తే అది చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. Hare Krishna. It seems that quite a painful process to reach that destination. We go through the destination we are striving for. And on the other hand, Prabhupada said, I've got this knowledge. Prabhupada says it can take a minute to get there. Can we not cheat and Well, I'm just saying the process is not only lengthy, it's quite a struggle. joyfully performed. Association with any one of them, one can awaken dormant love for Krishna.
And those 5 are quite summarized because at Brandeis Thank you so much. I was wondering if you could share. Krishna will call you 3 times Srila Prabhupada. And by evening, Going through a lot of rituals and making sure you reach all of them or cover all of them. well, as I mentioned, Rupa Goswami lists 64 items of devotional service, but he says 5 are most potent. And by even a little association, any one of them, one can awaken dormant love for Krishna. And those 5 are quite pleasing activities. As Krishna says in the Bhagavad Gita, joyfully performed. So, I mean, you should be happy along the way. Many times, yeah, you should be jolly. Many times Srila Prabhupada said a devotee should be jolly. So, yeah, just chant and be happy. Yeah, and when the time comes, when we're ready, Krishna will call you. But you should enjoy your practice along the way. ఇక్కడ అడుగుతున్నారు అనమాట. ఏదైతే వినయం అనుకో ఇటువంటి స్థితిని చేరుకోవాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. చాలా మనం అదే సహనాన్ని కలిగి సాధన చేస్తూ ఉండాలి. మరి అదే సమయం ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, శరణాగతి పొందడానికి ఒక నిమిషం చాలు శరణాగతి పొందడానికి అని చెప్తారు. మరి ఇది చాలా చాలా సమయం తీసుకుంటుంది మనం అటువంటి స్థితిని చేరుకోవాలంటే. మరి ఎలాగాని మహారాజ్ అడిగారు అనమాట. మహారాజ్ చెప్తున్నారు, ఏదైతే ఈ 64 అంశాలు ఉన్నాయో వాటిలో ఈ ముఖ్యమైన ఈ 5 అంశాలు ఉన్నాయో అవి సాధన చేయడం అనేది చాలా కష్టతరమైనవేమి కాదు, చాలా ఆనందంతో చేయగలిగినవి ఈ 5 కూడా. ఏవి? సాంగత్యం కావచ్చు, ఈ భాగవత శ్రవణం కావచ్చు, అలానే ఈ శ్రీ విగ్రహాలను కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆనందంగా చేయగలిగినవి అనమాట. అయితే ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు ఏమని, భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు ఆనందాభ్యాస అంటే ఈ భక్తియుక్త మార్గం చాలా ఆనందంతో కూడుకున్నది. కాబట్టి మనం ఏదైతే మనం ఈ సాధన చేస్తున్నామో, ఈ మార్గంలో ఉన్నామో, గమ్యాన్ని చేరుకునే మార్గంలో, ఈ మార్గంలో మనం ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉండాలి. లేకపోతే మనం ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ అదే అన్నమాట, ఎప్పుడు మనం ఆ గమ్యాన్ని చేరుకుంటామో మనకు తెలియదు కదా, చాలా సమయం పడుతుంది అని నిరాశ కలిగి ఉండకూడదు. మనం ఈ ఆనందంగా మనం ఏదో ఒక రోజు కృష్ణుడు నన్ను స్వీకరిస్తాడు అనే ఆనందంతో మనం ఈ భక్తియుక్త సేవలో ఉన్న ఏదైతే ఈ 5 అంశాలు ఉన్నాయో వీటిని పాటిస్తూ ఉండాలి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బి హ్యాపీ అంటే జపించండి, ఆనందించండి అని. కాబట్టి మనం కూడా ఏదైతే ఈ సాధన మార్గం ఉందో సాధన చేస్తూ ఆనందంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. There's a hand up here. Thank you so much. I was wondering if you could share your memory with Srila Prabhupada that played in your heart very deeply. Probably on my first meeting with him, I was a student at Brandeis University near Boston, and Srila Prabhupada came and gave a talk there. And I'll have to summarize it because it's short.
But the next night I went to the temple to meet him. And I asked him a question that was burning in my heart, that there are so many swamis and gurus, and each recommends a different method, and each says his is best. He answered with another question. What is your goal? Do you want to serve God or do you want to become God? Because I was asking what is the best means, but then the best means to what end? He said, if you want to become God, that means you're not God now. And how can not God become God? He said, Krishna is always God. He's God when he's playing on the lap of Mother Yashoda. He's God when he's speaking the Bhagavad Gita to Arjuna. He's always God. He doesn't have to become God by yoga or meditation. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమేశారంటే ప్రభుపాల వారితో మీకున్న అనుభవాలు చెప్పండి, మీ హృదయంలో నిలిచి ఉన్న అనుభవాలు చెప్పండి అని అడిగారు అన్నమాట. దానికి మహారాజు కృష్ణ చైతన్యానికి ఎలా వచ్చారో మహారాజ్ చెప్తున్నారు. బోస్టన్ దగ్గర విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకునే సమయంలో మా ప్రభుపాల వారు ఒకసారి ఈ ఆ విశ్వవిద్యాలయానికి వచ్చి ఉపన్యాసం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మహారాజు అది వింటారు. విన్న తర్వాత మరుసటి రోజు నైట్ మందిరానికి వెళ్తారనమాట. ఆ బోస్టన్ మందిరానికి వెళ్ళి ప్రభుపాల వారితో మాట్లాడడానికి వెళ్తారు. అయితే వెళ్ళి మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏమేస్తారంటే, ఈ రకరకాల గురువులు, రకరకాల స్వామీజీలు వాళ్ళ రకరకాల విధానాలని చెప్తూ ఉంటారు. అదే సమయంలో వాళ్ళ విధానమే చాలా ఉత్తమమైందని కూడా చెప్తుంటారు. మరి దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని అడుగుతారనమాట. దానికి ప్రభుపాల వారు అడుగుతారు, అంటే ఇప్పుడు బయట ఏదైతే నామమాత్రం సాధువులు ఉన్నారో వాళ్ళు భగవంతుడు కానీ ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ మహారాజ్ అడుగుతారు అనమాట, మరి వాటన్నిటిలో ఉత్తమమైన విధానం ఏమిటి అని. అప్పుడు ప్రభుపాల వారు ఈ వివరణ ఇస్తారనమాట. మరి వాళ్ళందరూ భగవంతుడు కానీ ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఈ సాధన ద్వారా నువ్వు ప్రస్తుతానికైతే భగవంతుని కాదు, అయితే భగవంతుని కావచ్చు అని చెప్తారనమాట. అయితే ప్రభుపాల వారు చెప్తారు, నువ్వు భగవంతుని కానుండి భగవంతుని ఎలా అవుతావు అని. ఆ విధంగా చెప్పి కృష్ణుడే భగవంతుడు, ఏకైక భగవంతుడు. కృష్ణుడు చిన్న పిల్లోడైనా సరే కృష్ణుడు భగవంతుడే. తన తల్లి వల్ల పాలు తాగుతున్న కృష్ణుడే దేవాదేవుడు అని ప్రభుపాల వారు వివరిస్తారనమాట. If you sow the seed of service to God and water it with chanting, God will provide the sunlight and all the favorable conditions to make it grow. But if you want to become God, you're only cheating yourself. Because why should God help the competition? Well, అయితే మనం భగవంతుని భక్తులు కావాలంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ భక్తి బీజాన్ని హృదయంలో నాటుతామో, ఈ శ్రవణ కీర్తనం అనే జలాన్ని పోస్తుంటామో, అప్పుడు భగవంతుడు ఏ విధంగా అయితే మొక్కకు సూర్యుని రూపంలో అన్ని అందిస్తాడో ఆ మొక్క వృద్ధిగానికి, ఈ భక్తి బీజాన్ని కూడా భగవంతుడు అనే సూర్యుడు సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే దానికి ఇస్తాడో, భగవంతుడు ఈ భక్తి బీజం పెరిగే విధంగా సహాయం చేస్తాడు. అంతేగాని నువ్వు భగవంతునికి పోటీగా నువ్వు భగవంతుని కావాలంటే భగవంతుని నీకు సహాయం చేయడు అని చెప్తున్నారు. So at that time, I felt that Srila Prabhupada was seeing straight through me into my apartment, into my bathroom,
where I had inscribed in my own hand in very ornate, colorful lettering, "You are God." అయితే మరి ఇక్కడ ఈ నేను దేవుణ్ణి అనే అంశం గురించి మహారాజు అడగలేదన్నమాట. అయినా కూడా ప్రభుపాల్ వారు నేను భగవంతుణ్ణి అని అనుకునే దానికి సమాధానం చెప్పారు, నువ్వు భగవంతుని కాదని. మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, ప్రభుపాల్ వారు స్ట్రైట్ గా నా రూమ్ లోకి చూశారు అంటే, ఎందుకంటే నా రూమ్ లో అన్ని చోట్ల నేను నా సొంత చేతులతో రాసుకున్నాను, నువ్వే దేవునివి అని నేను రాసుకుని ఉన్నాను. ప్రభుపాల్ వారు దాన్ని చూసి నాకు ఈ విధమైన సమాధానం చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. Yes, I forgot. So Srila Prabhupada said, so what do you think? Do you want to serve God or do you want to become God? So I said, I want to serve God. But I knew I couldn't cheat Srila Prabhupada. So I said, I want to serve God, but actually I wanted to become God. And Srila Prabhupada said, yes. So then I knew I had met my perfect spiritual master, and I bowed down my head on the floor in obeisance, and I kept it down for a long time, mainly in surrender. But I was also afraid to come up because I thought everyone would be glaring at me, oh, he wanted to become God. He wanted to become God. So I stayed down for quite a while. But then I heard sounds that indicated that food was being served. So I thought, oh, now is probably a good time. So I came up and everyone was smiling and happy. No one was staring at me and glaring. And so I got this plate of prasad. The first item I tried was a cauliflower pakora. And it was like such an explosion of taste in my mouth. I mean, every item, I had never tasted any food like it. So yeah, I was convinced everything about Krishna consciousness is perfect. The guru, the philosophy, the chanting, the food, everything is perfect. And from then on, my whole goal in life was just to bring people to Shiva. It is still my goal. Yes. అయితే ఆ విధంగా చెప్పి ప్రభుపాల్ వారు అడుగుతారనమాట, మరి నువ్వు భగవంతుని కావాలనుకుంటున్నావా లేక భగవంతుని సేవించాలనుకుంటున్నావా అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు మహారాజ్ చెప్తారు, నేను భగవంతుని సేవించాలి అని అనుకుంటున్నాను అని మహారాజ్ చెప్తారనమాట. చెప్పి అప్పుడు వెంటనే మహారాజ్ అనుకుంటారనమాట, నేను అదే ఈయననే నాకు నా జీవితంలో నిజమైన గురువు అని. అప్పుడే ప్రభుపాల్ వారిని గురువుగా స్వీకరిస్తారనమాట. స్వీకరించి వెంటనే ప్రణామం చేస్తారు ప్రభుపాల్ వారికి. అయితే అక్కడ నుంచి వెళ్ళలేదన్నమాట పక్కకి. ఎందుకంటే అందరూ చూశారు మహారాజ్ అడగడం, నేనే దేవుణ్ణి అని అన్నటువంటి ప్రశ్న అడగడం. మరి పక్కకి వెళ్తే వాళ్ళందరూ మహారాజ్ని నువ్వు దేవుణ్ణి కావాలనుకుంటున్నావా అని అందరూ అంటారని మహారాజ్ ఏమో అక్కడనే కూర్చోన్నారు ప్రభుపాల్ వారి దగ్గర. అయితే తర్వాత వినిపిస్తుంది ప్రసాదం మొదలైంది అని. అప్పుడు వెంటనే ఇంకా సమయం అయిందని లేచి ప్రసాదానికి వెళ్తారనమాట. అక్కడ మొట్టమొదటి ప్రసాదం ఏంటంటే ఈ కాలీఫ్లవర్ పకోడా. పకోడా నోట్లో పెట్టుకుంటూనే అద్భుతంగా ఉందన్నమాట. ఎప్పుడు జీవితంలో అటువంటి రుచిని ఎప్పుడు చూడలేదన్నమాట. అదొక్కటే కాదు, ఆ రోజు ఏదైతే ప్రసాదాలు అన్నాయో అవి ఎప్పుడు జీవితంలో రుచి చూడలేదు, అంత రుచి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు మహారాజు. అయితే చెప్తున్నారు, ఏదైతే ఈ కృష్ణ చైతన్యం ఉందో, గురువు గాని, తత్వం గాని, నామ జపం గాని, ప్రసాదం గాని అన్ని కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో అన్ని పరిపూర్ణమైనవే. కాబట్టి నేను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను నా లక్ష్యం ఏంటంటే అందరినీ కూడా ప్రభుపాల వారి దగ్గరికి తీసుకొని రావాలి. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాకు అదే లక్ష్యం అని మహారాజ్ చెప్తున్నారు అన్నమాట. Microphone.
He was, he told me when I first met him. Breakfast, shopping, and then service, still starting to serve. He took me. Doing very nice in this position. Going about the fitness. But then she said, you must to say, Nice, wonderful. it was. Yes, yeah. Holiness Ramakrishna Goswami said that Krishna was going to call Mother Kulanganath to Goloka Vrindavan just so she could make sweets for him. And now we have a couple of announcements. Thank you very much for listening so patiently and attentively. Hare Krishna. చివరిలో ఏం చెప్పారంటే ఒక భక్తుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, నేను ఒకానొక సమయంలో ప్రసాదం రెడీ చేసి భక్తులకు వడ్డిస్తున్నాను అనమాట. అప్పుడు ఎవరో ఒకరు చెప్పారు, నువ్వు చాలా చక్కగా చేసావు, అంటే మంచి సత్వగుణంలో ప్రసాదం చేసావు, కానీ నువ్వు వాటిని ఇంకా ప్రేమ ఆప్యాయతతో వాటిని భక్తులకు వడ్డిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని నాకు ఒక భక్తులు ఎవరో సరిగా వినిపించలేదు చెప్పారు నాకు ఈ మాట. ప్రేమ ఆప్యాయతతో వడ్డిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంకా టైం అయిందని మహారాజు అంతతో క్లాస్ ఆపేశారు. శ్రీల గిరిరాజస్వామి మహారాజ్ కి, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి. ఏం ప్రభు